ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮ ತಡೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಆಂಟಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಬಿಲ್ 2026 ಇವತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಗಲಾಟೆಗಳ ನಡುವೆ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆಯೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ. ಈ ವೇಳೆ UPA ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾದ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಅಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಚಿವರು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಾರಕಕ್ಕೆ ಏರಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಗಲಾಟೆ. ಸದ್ಯ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2024 we had the subsection 1 of section 10 where a person or persons involved were subject to 3 to 5 years of imprisonment and a fine up to 10 lakh. This has been increased to imprisonment of 5 to 10 years and a fine up to 50 lakh. As far as the service provider is concerned, now if Jairamji has not read that, I will read out. What is the definition of service provider? क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे हैं और कह रहे हैं आपको ज्यादा. सर्विस प्रोवाइडर मीन्स any agency, any organization, any body, any association of persons, any business entity, any company, any partnership or single proprietorship, any sub-associates, any subcontractors, any provider of sport, of any computer resource or any material, by whatever name it may be called, which is engaged by the Public Examination Authority for the conduct of public examination. So this was a definition given in 24 itself, but just to recall. Now, in 24, the penalty laid down was fine up to ₹1 crore and barring them from conducting an exam for 4 years. This fine is now being increased to 5 years and the concerned would not be allowed to conduct an exam instead of 4 years for as long as 8 years. Subsection 3 of section 10, director or senior management in connivance. Imprisonment earlier was 3 to 10 years in 24, now it is being increased to 5 to 10 years. Fine was up to 1 crore, it is now being increased to 5 crore. And organized crime, the mafias, which sometimes prompt us to oppose the bill. Mafia is a larger nexus. It could involve persons from the business community, persons from the crime world, and persons from public life also sometimes, unfortunately. And the echo buzzes all around. And for this organized crime committers, the imprisonment earlier was 5 to 10 years. It is being increased to 7 to 10 years. And fine was earlier not less than 1 crore. It is now being increased to 10 crore. And most importantly, there is a provision of special fast track court, so that the powers that be do not find an exit in filing a case, sleeping over it and allowing the same malice to continue as was happening before 2014. The special task force, this is a new provision involved, and therefore in the act we are adding section 12A, a new section. The investigation could be conducted by a police officer, could be conducted by a central agency, if the government chooses to refer, as has been done in the current case, and also by a special task force, namely the STF. And the investigation will have to be completed within a period of 2 months, followed by trial within a period of 3 months, so that the special fast-track court will be able to exclusively deal with this. The special prosecutors will be nominated or appointed in consultation with the concerned High Court, and on justifiable grounds alone, the appeal provision is laid down, not in normal cases, that too to the double bench of the High Court. And beyond 30 days, unless the High Court is satisfied, it would not be possible to file an appeal, and in no case beyond 90 days.
Now, may I also add over here that in the course of these few days when the bill was in process, it was being put up in Lok Sabha, it was being taken up in discussion, the action has simultaneously started. We requested the Ministry of Law, and I'm glad the Department of Justice has already set up 6 special fast-track courts in this country. More are in the making. One of them is Delhi, where the trial has started yesterday in the current case. The other one is Mumbai, then in Calcutta or Kolkata, 4th or Madhya Pradesh, Bihar, Uttarakhand, and more are in the coming. House and the leader of the opposition are institutional positions. Right. Time is allocated to them in terms of. धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपने सविस्तर से सुनने का भी बात यहाँ पर रखी, इसीलिए मैं अपने बात को ठीक ढंग से रखूँगा और मैं यही चाहता हूँ कि सरकार के लोग ठीक से सुने और इसका उत्तर वो ठीक से दे, यही मेरी अपेक्षा है और आप मुझे डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, ये मेरी आशा है। सर, मैं शुरू करता हूँ पेपर चुराने वाले बचते रहे, पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पीटते रहे, ये कैसा न्याय, ये कैसी रीत, गुनाहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे, यानी मासूम लोग आज मासूम, तो ठीक है, आपका हिंदी बहुत अच्छा होगा, आपका हिंदुस्तानी भी अच्छा होगा, मेरा भी थोड़ा हिंदुस्तानी सुनिए। सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पेपर लीक होने से कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ और कितने लोग पीटे गए, कितने माँ बाप परेशान हैं, कितने औरतें बच्चे परेशान हैं, इसको जाहिर करने के लिए ये बात मैंने आपके सामने रखी। सभापति जी, आप अभी पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 में जो जहाँ चर्चा के लिए आई है, उसमें सिर्फ आंकड़े बदले हैं। मेरे पास पूरा ये है बिल, तो उन्होंने पढ़ा, वो बिल मेरे पास भी है, इसमें सिर्फ आंकड़े बदलते गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क इससे पड़ेगा आप किस ढंग से इस एग्जामिनेशन को लेके चलेंगे और विदाउट पेपर लीक आप कैसा बनाएंगे, वो उस पे ऊपर निर्भर करता है। नहीं कि इसको हमने बढ़ाया 1 करोड़ से 10 करोड़ किया या 2 महीने से 6 महीने किया, इससे सुधारने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि ये तो नई बात तो नहीं है, लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಗದ್ದಲ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ.
ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಏನು ವಿಧಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ದಂಡವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 1 ಕೋಟಿಯಿಂದ 10 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಕಡಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು, ನಾವು ಇಷ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗದಂತೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆಗದಂತೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೂಡ ಅದೇನೆ. ದಂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಪೇಪರೇ ಲೀಕ್ ಆಗದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.